Okay, good afternoon, everyone, and welcome back after the lunch. So now we have a special session, the release of Jantar Mantar, and for that I will hand over the mic to Professor Indumati. Thanks. Thank you. So it's really a pleasure to have this very short ceremony. You may know that IMSC has been a part of Tamil Nadu Science Forum for decades now, starting from Professor Ramchandran, who is sitting here as director of IMSC. IMSC has always supported activities of Tamil Nadu Science Forum through its writings and through other popular activities. Including going out to schools and colleges and giving talks. As part of that celebration of IMSC 60, we are having a small program. We are releasing actually a collection of articles which were written by people from IMSC, students, postdocs, faculty, over the last 15 years. Actually, about 8 years ago, we celebrated 25 years of Jantar Mantar. So that was a collection that was released at that time. That's why I only took the last 15 years worth of collection, and we have selected out some articles written by IMSC members and brought out this collection over here. And okay, those who want can read that small script. But so we now have some of our Science Forum friends who have come to celebrate the occasion along with us. So let me call to the stage S. Subramani, who is General Secretary of Tamil Nadu Science Forum. No. IMSC people will come late, I know. S.T. Balakrishnan, Secretary TNSF. He's the coordinator for Tulir, which is a sister magazine, which is a monthly magazine coming out in Tamil, also a children's science magazine. Muhammad Badusha, Secretary Publications, who was responsible for bringing it out on time so we could release it today. Jeevanandam, Treasurer of Tamil Nadu Science Forum. Sudhakar, who is Secretary of the Chennai District of Tamil Nadu Science Forum, Chennai chapter, of which, by the way, I am honorary president, very honorary, I don't do anything. C. Ramlingam, also from the Chennai chapter. So we really thank our colleagues who worked very hard to bring this collection out on time. Now it's my pleasure to invite the director of IMSC, Professor V. Ravindran, who has long been a member of Tamil Nadu Science Forum and has participated in its activities ever since he was a PhD student over here. I also invite Professor M.V.N. Murthy, who will hand over the first copy to Professor Ravindran. Yeah, it's also my pleasure to tell you that both Ravindran and I have been students, PhD students of Murthy, okay? So he was very upset when we were doing all this work instead of doing Science Forum activity. So I now request Mr. Badusha to make a report. They have been working very hard over the last 1 year through the support of IMSC and have participated in IMSC 60 celebrations across the districts of Tamil Nadu. So he will now tell us all about it. There will be a short translation of this by Ramanujam afterwards. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு மிகச்சிறந்த நிகழ்வு இது. தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்திற்கும் ஐஎம்எஸ்சிக்குமான தொடர்பு மிக நீண்ட தொடர்பு. தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தன்னுடைய முத்திரை நிகழ்ச்சியாக லிட்ரஸி மிஷன் ப்ரோக்ராமை சொல்லுவாங்க. அறிவியல் இயக்கம் தமிழகத்தில் நடக்கும்போது இருந்து இந்த ஐஎம்எஸ்சியிலிருந்து பல பேர் அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்திருக்காங்க. தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் மிக முக்கியமான படைப்பான துளிர் ஜந்தர் மந்தர் என்ற இரு இதழ்கள் தமிழகத்தில் மிக மதிப்பிற்குரிய இதழ்களாக இருக்குது. தமிழில் துளிரும் ஆங்கிலத்தில் ஜந்தர் மந்தரும். இந்த இரண்டு இதழ்களின் ஆசிரியர்களும் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து தான் வந்திருக்காங்க. இதுவரைக்கும் கடந்த 35 ஆண்டுகளாக மிக முக்கியமான இதழ்களை தமிழக மாணவர்களுக்கு தந்து கொண்டு இருக்கிற நிறுவனம் இது. எங்களை தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் சார்பில் இந்த நிறுவனத்திற்கு நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிறுவனத்தின் 60ஆம் ஆண்டு விழாவை செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அது எங்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. குறிப்பாக ஐஎம்எஸ்சின் 60ங்கிறது ஐஎம்எஸ்சிக்கல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு. அறிவியல் இயக்கத்திற்கும் நிறைய படைப்புகளை தந்த இடம் அது. அதனால் அது நாங்களும் மிக முக்கியமாக செலிப்ரேட் பண்ண நினச்சோம். அதுக்காக ஒரு திட்டத்தை முன்மொழிந்து ஐஎம்எஸ்சியோட சப்போர்ட்டை கேட்டிருந்தோம். அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அந்த வகையில் கடந்த ஒரு வருடமாக நடந்த நிகழ்வுகளை ஒரு சிலதை உங்கள் முன் வைக்கணும்னு நினைக்கிற இந்த இடத்துல. குறிப்பாக கடந்த 2022 ஜனவரி 3 அன்னைக்கு இதே நிகழ்ச்சியில் இந்த துளிர் மற்றும் ஜந்தர் மந்தருடைய தொகுப்பு புத்தகத்தின் முகப்பை வெளியிட்டோம். ஒரு கண்காட்சியும் வெளியே அமைச்சிருந்தோம்.
ஜந்தர் மந்தர் புத்தகங்களின் அட்டை ரேப்பர் எக்ஸ்போ ஒன்று வச்சுருந்தோம் முன்னால் 2022 ஜனவரி 3 அன்னைக்கு. அதே சமயம் மேக்ஸை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் ஒன்று, மேக்ஸ் சம்மந்தமான இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஆன்லைன் செமினார் ஒன்று நடத்துறதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணோம். அதில் ஆச்சரியமாக ஒரு மேக்ஸ் கணக்கில் நான் வீக்குன்னு எல்லாம் பேசுவாங்க. ஆனால் ஆச்சரியம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 6500 பேர். ஒரு ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாங்களே எதிர்பார்க்காத ஒன்று. 6500 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க, கலந்துக்கிட்டாங்க. மிக சிறந்த நிகழ்ச்சி அது அமைச்சது. ஒரு முத்திரை நிகழ்ச்சி அது இருந்துச்சு. அடுத்து தேசிய அறிவியல் தினத்தை முன்னிட்டு 2022 தேசிய அறிவியல் தினத்துக்காக, நேஷனல் சயின்ஸ் டேக்காக ஒரு ஸ்டேட் ஃபுல்லாக ஒரு 1000 இடங்களில் சயின்ஸ் எக்ஸ்போ நடத்தணும் அல்லது சயின்ஸ் லெக்சர் நடத்தணும் முயற்சி பண்ணோம். அதே நிகழ்ச்சி சயின்ஸ் ஃபாரம் ஐஎம்எஸ்சி சேர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சியை ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட 1000க்கு மேல் இடங்களில், ஏறக்குறைய 1500 இடங்களில் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு. தமிழ்நாடு முழுக்க 1500 இடங்களில் இந்த தேசிய அறிவியல் தின நிகழ்ச்சி 3 நாட்கள் நடந்துச்சு. குறிப்பாக அந்த நிகழ்ச்சிக்காக சர் சி வி ராமனுடைய ஒரு மாஸ்க் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம், ஒரு புத்தகம் ஒன்று கொடுத்துருந்தோம். 14,800 பேருக்கு மாநிலம் முழுக்க கொடுத்தோம். மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியாக நடந்துச்சு. ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி, 1500 இடங்கள் பக்கம் நடந்துச்சு. அந்த சமயத்தில் ஒரு 3 நாட்கள் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்துச்சு. தமிழகம் முழுக்க பல்வேறு இடங்களில், நிறுவனங்களில், பள்ளிகளில், பொது இடங்கள்லையும் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு. அடுத்து ஐஎம்எஸ்சியோட 60க்காக ஒரு சில மேக்ஸ் செமினார்ஸ் நடத்தலான்னு திட்டமிட்டோம். மேக்ஸ் செமினார்ஸ், மேக்ஸ் ஒர்க் ஷாப்லாம். அது இதுவரைக்கும் 12 மாவட்டங்களில் நடந்திருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1000க்கு மேலே பங்கெடுத்திருக்காங்க. அந்த மாவட்டங்கள் கூட தமிழ்நாட்டில் பெரம்பலூர், கடலூர், திருச்சி, மதுரை, கோவை, சேலம், விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, திருப்பூர், ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் ஒர்க் ஷாப் நடந்திருக்குது. 1000க்கு மேலே இல்லம் தேடி கல்வி வாலண்டியர்ஸு, ஸ்டெம்முடைய கருத்தாளர்கள், டீச்சர்ஸு, தொழிலில்ல பொறுப்பாளர்கள் கலந்துருக்காங்க. ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி அது இருந்துச்சு. அது இன்னும் தொடருது. அடுத்து உலக புத்தக தினம் ஏப்ரல் 23 நடந்துச்சு. அதுக்காக ஒரு சில புத்தகங்களை தயாரிக்க முடிவு பண்ணியிருந்தோம். அதில் குறிப்பாக ஐஎம்எஸ்சி 60க்காக சிறப்பு வெளியீடாக 8 கணித நூல்களை வெளியிட்டோம். தமிழகத்தில் முதல் முறையாக மாணவர்களுக்காக சிறப்பாக தயாரிக்கப்பட்ட படக்கதைகளோட ஒரு புத்தகம், கணிதம் சார்ந்த 8 புத்தகங்களை வெளியிட்டோம். அது இந்த இடத்துல இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தி பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் கலந்துட்டு புத்தகங்களை வெளியிட்டாங்க. அது ஒன்றும். அதே போல் ஐஎம்எஸ்சி 60க்காக பேராசிரியர்கள் ஃபோரம் ஒன்று உருவாக்கலாங்கிற ஐடியாவில் ஒரு பேராசிரியருக்கான ஒரு செஷன் இங்கே நடந்துச்சு. அவங்க தங்களுடைய இன்றைக்கி இருக்க எஜுகேஷன் சூழல், அவங்க கல்வி நிறுவனத்தில் உள்ள சூழல் பற்றியெல்லாம் பேசுனாங்க. ஒரு முக்கியமான அமர்வாக இருந்துச்சு. 100 பேராசிரியர்கள் மாநிலம் முழுக்க தன்னார்வமாக கலந்துக்கிட்டாங்க. இதெல்லாம் இதுவரைக்கும் நடந்திருக்குது. தொடர்ந்து சின்ன நிகழ்வுகள் நிறைய நடந்துட்டுருக்குது. இப்போது ஜந்தர் மந்தருடைய ஒரு முக்கியமான தொகுப்பு இங்கே வெளியிட போகிறோம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தொகுப்பாக இருக்கும். ரொம்ப அருமையான ஒரு கலெக்ஷன். குறிப்பாக தமிழகத்தில் எல்லா பள்ளிகளுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க முயற்சி பண்ணுறோம். ஒரு நல்ல புத்தகமாக, மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இந்த புத்தகம் இருக்கும். அடுத்து இனி ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் இதில் தொடர்ச்சியாக நடக்க இருக்குது. குறிப்பாக இது 2 புத்தகங்கள் வெளியிட முயற்சி பண்ணியிருந்தோம். ஒன்று இப்போ வந்துச்சு, இது மிகப்பெரிய ஒர்க்கு, அதனால தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு இருக்குது. அடுத்து இன்னொரு புத்தகம் துளிருடைய தொகுப்பு இருக்குது. அது 35 வருஷம் வந்துட்டுருக்குது. அந்த தொகுப்பையும் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்புறம் இந்த வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி இங்கே மட்டும் இல்லை, தமிழகம் முழுக்க இருக்க 38 மாவட்டங்களில் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடக்க போகுது. பல்வேறு கல்வித்துறை அலுவலர்களை கொண்டு கல்லூரிகளிலே இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த இருக்கிறோம். குறிப்பாக 38 மாவட்டங்களிலும் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடத்த இருக்கிறோம், துளிர் தொகுப்பு வெளியேந்த உடனே. அதே போல் இந்த வருஷம் தேசிய அறிவியல் தின நிகழ்வுகளையும் 1000 மையங்கள் நடத்துறதுக்கான திட்டத்தை யோசிச்சுட்ருக்கோம். அடுத்து மாநில அளவிலான, மாவட்ட அளவிலான மேக்ஸ் எக்ஸ்போ, மேக்ஸ் ஒர்க் ஷாப்புக்கான ஒரு திட்டம் இருக்குது. அதையும் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு மேக்ஸ் ஜாத்தாவும் நடத்தலாம்னு முயற்சி பண்ணுறோம். மேக்ஸ்க்கான ஒரு பயணத்தையும் நடத்தலாம்னு ஒரு முயற்சி இருக்குது. அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் கணிதம் சார்ந்த புத்தகங்களை வெளியிடுறதுக்கான திட்டத்தையும் வச்சுருக்கோம். இதையெல்லாம் இந்த வருடத்தில் நடத்த முயற்சி செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். I won't go over the entire thing that he went through. I'll just summarize what he was talking about was the fact that since IMSC was taking up a year-long celebration on the occasion of 60, Tamil Nadu Science Forum also decided to take up a year-long program throughout. And what he was talking about was that it started off with January 3, 2022. There was an event at IMSC, and after that there was a program, online program. This was the Omicron days, so we could not have a physical program. So in January, there was a program on mathematics, a week-long program, and he was pointing out that for mathematics, when they started, they were not sure how many people would come, but as it turned out,
This was for teachers, and the registration was exceeded 6,500. So a large number of maths teachers were looking to support, and so this was something that we found. And then for National Science Day, there was a program focused on C.V. Raman, and this was done in more than 1,000, almost 1,500 places in Tamil Nadu. And then there were mathematics workshops conducted through the year, and these were where they had a little more than 1,000 participants, and these were conducted in Perambalur, Kadalur, Trichy, Madurai, Coimbatore, Salem, Virudunagar, Kanyakumari, Tirupur, Ramanathapuram, Dindigul, and Krishnagiri. So in 12 districts, there were these mathematics workshops conducted. And then there were 25 small books that were released during the year, of which 8 were on mathematics. And then another thing was forming a college teachers forum. And this was inaugurated actually in IMSC. I don't remember now. Sometime in August or October or sometime, right? And so there is a college teachers forum which is formed, and it has been largely taking up discussions on education policy and education today. That's what is going on. And and today, of course, this is a selection of articles from Jantar Mantar, written by persons from the IMSC, and it is also a selection. I think there is a lot more out there, and this is a selection from here. And there is a similar thing being prepared in Tamil and Tulir, and there the release is not in one event, but in every district. That it's planned district-wise, that's what he was saying, in 38 places. That's how it is planned, and the National Science Day events will be taken up in a very similar fashion this year as well. Thank you. So obviously, I think it's very clear we should congratulate Tamil Nadu Science Forum for the enormous amount of work that they have done in popularizing science. I think I want to, if you can read it through all the lights, we hope this collection will not only enthuse students who are reading it, but also inspire more researchers, especially of IMSC students, to take up the rewarding task of writing high-quality content for interested school students, aimed roughly from 9th to 12th standard for Jantar Mantar and slightly lower classes for Tulir in the fields of basic science, technology, and mathematics, and inspire them to become rational and good citizens and human beings. So with that, I would like, this last paragraph I'm reading. This is the last paragraph that I'm reading. I think it probably will not be visible, but there is a note from the director of IMSC, so I guess he will say his own few words. So with this, I think we will come to the actual release of this collection. I particularly want to mention Ahmed Bashir, who was responsible for actually the typesetting, layout, design, and putting together of this entire magazine, who could not be with us here today. Without his help and effort, in spite of many personal problems, he actually raced to get it ready at least by the last day of this event, so we thank him very much for that as well. So I now request Murthy, to pick up an issue. And to hand over the first copy to Ravi. So, hand a copy. What an issue. Hari. Come here. Come. Go to the Vidhu, you also. This is work from you. You come. Inspiration for all the In the
modern language. It was parallelly released simultaneously to everybody. The final announcement is that this is actually funded by IMSC's outreach activities. This collection. So those of you who are interested, I mean, there are more copies outside. Those of you who think, as I said, this is aimed at high school children. Those of you who would like to read it yourself or to pass it on to children of that age, you are welcome to come and ask me for a copy. And the Tamil Nadu Science Forum is going to distribute thousands of these copies to various school children across Tamil Nadu. So I thank again the Tamil Nadu Science Forum people for coming here and being part of this activity. I'm really happy to see you all here. Thank you very much. One moment. Tamil Nadu Science Forum has also brought out a planner for the year. It's a science planner which includes, instead of Amavasya and Purnima, all the scientific information for the particular day of the week of the month of the year. So I think there are 20 odd copies. So those who are interested can also come and pick them up. Yeah. 20 copy இருக்குது இல்லையாங்க? Yeah. So I now request Professor Ravindran to say a few last words and conclude this part of the session. I would like to welcome the team behind this to happen. Please welcome to this important event. As you know, we are celebrating 60 years of IMSC, and nothing can be as fulfilling as this event, but where we could, showcase the, activities that we could do in connection to outreaching to school children, teachers, and many people actually. So it's one of the important events as far as IMSC 60 celebration is concerned, and we are really happy to sort of make this happen. And I thank the people behind this entire, this whatever work that went into this, getting in time and having it to get released in the important, event of IMSC. Okay, I'm really thankful to all of them who are behind. So I also wanted to say a few words about my experience with this. During RR's time, I got involved in this in a very little way because I was inspired, like Murthy said, I was inspired by the activities by Jam and his team to popularize science among children, and even to children from slums, because those are the ones actually, as Murthy always points out, catchment area. Okay, so I had also had gone to places where I had never had been in the past, and after going there, I could not sleep for a week actually, because it's not that I come from an elite family, I come from a lower middle class family, but even to me, going to such a place, even such places do exist even now actually. Okay, it was an eye opener for me. I went there with one of the faculty members here, Kamal Lodaya, okay, and I was kind of a very small part, volunteer for this Science Forum activities. Arivali Yakam and Tamil Nadu Science Forum, they had many programs of this kind actually, reaching out to this. So it was like an eye opener for me. I could not eat food actually, because when I saw the condition of their living, forget about education, okay, and that is, it's not that it is changed now, it is still continuing actually. So it is not over. It is, every day it's beginning actually, we'll have to reach out to people of different, So it was really fulfilling me to at least to be part of it for, if you compare it to the span that these people spend, what I spend is nothing actually. I just said, because some of you who are here, youngsters, can actually think about, contributing to this. So this is not just to celebrate something that has happened. It should be a kind of an inspiration for those who are sitting, who are young compared to any of us here actually. I think it's now it's your task and
and the ball is in your ground, I think you'll have to really take it up seriously. I think that's what my request here. And I also want to quote one, famous saying by a famous nuclear physicist, Edward Teller. Once he said, actually, science of today is technology of tomorrow. So we cannot forget the fact that all the technology that we are actually enjoying today, communication, this and that, Twitter, blah, blah, all that is actually resultant of something that, that happened almost 100 years before, when quantum mechanics came and things like that. I don't have to teach to this audience what science played actually. So it is important that we'll have to take this to, public, children, people who could not reach to this, kind of thing. Okay, so I think JAM played a very, very important role, not only inspiring people like us, and also inspired, huge number of people actually. So we cannot become JAM. At least we can be a volunteer of JAM. Okay, so at least I was volunteer for a very short time because of various things. I feel very ashamed that I could not continue like the way he continued actually, but it's okay. But at least we had this opportunity to celebrate this, release of this book. It is just kind of a tip of the iceberg actually. Okay, this is a small thing that we could do. IMSC is really, really happy. In fact, IMSC should be thankful to the Science Forum, JAM, Science Forum and all that for getting us involved in this important activity. Otherwise, we would be, living in a virtual world of doing only science. Okay, so it is an opportunity for all of us to get involved through these kind of activities. And I can also be proud because when I was a student, I had the opportunity to translate from English to Tamil actually. I did not write anything, but I was a translator because I know Tamil. Okay, but some of my seniors used to write and I used to translate because I was not well versed in writing articles when I was a PhD student actually. So thanks for bringing me into this, making me aware of many things, and this event, this being a part of our celebration is actually a proud moment for all of us, and also it is a kind of a event that can actually inspire the young in this audience and continue this legacy of doing and popularizing science among people who could not even think of, doing. Okay, that is very important actually. Thank you. All the best for all of you, and congratulations for doing this wonderful job. So, thank you.